કે જે પરિસ્થિતિ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, સૌથી પહેલાં તો ગ્લોબલ સેટઅપ, કારણ કે ટ્રમ્પના ટેન્ટ્રમ અન્ય ગ્લોબલ માર્કેટ્સ કરતાં ભારતીય બજારમાં તો છે જ, એનાથી પણ વધારે યુએસ માર્કેટ માટે ભારે પડી રહ્યા છે. કારણ કે જે એક ટેરિફ બાદની ચિંતા યુએસ માર્કેટમાં બતાવી રહી છે, અને ગઈકાલે તો ઇનફેક્ટ જો નાસ્ડેક, S&P, ડાઉ જોન્સ એક ખાસું ધોવાણ આપણને જોવા મળ્યું હતું. આ સિવાય હેન્ડઓવર નેગેટિવ ગ્લોબલ ફ્રન્ટથી મળી રહ્યું છે. ભારતીય બજાર માટે પણ કોઈ એવા સપોર્ટિવ ક્યુઝ આપણને બનતા નથી દેખાડી રહ્યા, અને આજે ઇન્ડસઇન્ડ બેંક ખાસ ફોકસમાં રાખીને આપણને થોડું એક ટેન્શન નિફ્ટી બેંક માટે અને બજાર માટે બતાવી શકે છે. આ બધા વચ્ચે હવે કઈ રીતે આગળ સલાહ આપો છો તમે? નહીં, મારી હિસાબે આઈ થિંક બે વસ્તુ. આઈ થિંક જે ટ્રમ્પ ટેરિફ છે, એઝ ટાઈમ એન્ડ અગેન મેન્શન્ડ, કે આઈ થિંક એના માટે આઈ થિંક જે વોલેટિલિટી રહેશે ગ્લોબલ માર્કેટ્સ માટે, આઈ થિંક એ યથાવત રહી શકશે. અને સમ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ, જેવી રીતે હું એ પણ કહેતો હતો કે આઈ થિંક ટ્રમ્પ એડમિનિસ્ટ્રેશન વિલ ઇટસેલ્ફ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇફ દેર ઇઝ અ સિગ્નિફિકન્ટ લેવલ ઓફ ટેરિફ્સ અને રેસિપ્રોકલ ટેરિફ્સ, બધા ઇકોનોમીઝને અફેક્ટ થશે, અને યુએસ ઇકોનોમી ઇઝ ઓલ્સો ગેટ અફેક્ટેડ. ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક જે ઇન્ફ્લેશનરી એસ્પેક્ટ્સ છે because of tariff positions, એ ingrained થઈ શકશે ઇકોનોમીમાં. And if inflation probably stays on the higher side and stickier inflation રહેશે, તો interest rate cuts might get delayed. જે huge pile of debt ઉપર બેસેલી છે US government, where they are paying more than $1 trillion in terms of interest outgo every year. I think એમાં થોડું જે સુધારની અપેક્ષા હતી with rate cuts, even that gets tossed out of the window. And at the same time, જે બાકીના આંકડાઓ છે અનએમ્પ્લોયમેન્ટને લઈને, I think what probably happens in terms of the overall corporate growth, that might lag as well. And it might not just happen globally, it might happen for the US as well. So I think આ બધા જે factors છે, એ બધા factors point out કરી રહ્યા છે કે I think the kind of impositions that Trump is expected to do, એ peter down થઈ જશે. કે I think he will come down to the negotiation table, assuming all these aspects at play. અને એક સ્ટેન અને એક સેનિટી વાળું ડિસિઝન આવશે અક્રોસ ડિફરન્ટ રેસિપ્રોકલ કન્ટ્રીઝ એઝ વેલ, ઇન્ક્લુડિંગ ઇન્ડિયા. અને આટલા માટે મારા હિસાબે આઈ થિંક નેક્સ્ટ ફ્યુ વીક્સમાં આપણે કંઈ ના કંઈ આઈ થિંક રેઝોલ્યુશન સ્ટેપ્સ જોવા મળશે. આઈ થિંક દેટ ઇઝ માય હોપ. ઇફ ધીસ પ્રોબેબલી હેપન્સ, આઈ થિંક જે એક રિસ્ક ઓફ ટ્રેડ ચલી રહ્યું છે માર્કેટ્સમાં, સ્પેસિફિકલી ઇક્વિટી માર્કેટ્સમાં, I think that should probably start petering out as well. You've already seen some indications like crude cracking, which is pointing out if these aspects take place, I think a recessionary fears globally avi shakse. Dollar index has started cracking as well. And therefore, I think these two aspects also point out the treasury yield no ek demand hatu market upar, and the dollar assets and the dollar denominated assets towards flow hatu from the emerging pack. I think that has probably also petered out as well. So I think Indian markets and emerging markets might not take it to the chin as much as the US markets have probably done. આપણે probably થોડું જે એક રિએક્શન આવેલી છે ઇન્ડિયન માર્કેટ્સમાં, is already assuming all these preemptive conditions that are taking place. Obviously, I think કાલની રિએક્શન માટે Indian markets will also probably react and volatility રહેશે. But again, I'm saying I think there are a lot of macro indicators which are pointing out with the tax cuts also at play. The first half of the next year, a significant consumption drive the Indian market. There is hope that earnings will bottom out because of better monsoons. Inflation might stay under control. And at I think if you probably live outside the US market, Indian market probably might be the second best place. Economically, politically, or otherwise, just stability. So, my I think earnings should start bottoming out Indian context from the first half of the next financial year. Inflation should start coming lower because of better monsoons. And at I think Indian markets over the next few weeks or next couple of months, a bottoming out process. Obviously, volatility ratio over the next few weeks. And therefore, I think this year, as I'm time and again saying as well, will be a sector and a stock specific year. But I think a significant crack in Indian markets, I don't think is probably going to happen. જી, ઓવરઓલ એક વ્યૂ બજારના સેટઅપ માટે અને એક સેક્ટર અને સ્ટોક સ્પેસિફિક એક ફોકસ ભારતીય બજારમાં હોવું જોઈએ. તો સ્ટોક પર સૌથી પહેલાં તો મયુરેશજી ઇન્ડસઇન્ડ બેંક સાથે આજે શરૂઆત કરીશું. સ્ટોક ઓફ ધ ડે, કારણ કે જે નેગેટિવ સમાચાર બેંક માટે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, અહીંયાથી ડેરિવેટિવ પોર્ટફોલિયોમાં અકાઉન્ટિંગ ખામીઓની એક આશંકા નેટવર્થ પર ડિસેમ્બર 2024 સુધી 2.35% એક અસર, એટલે ઘણો મોટો એક ફિગર એમના દ્વારા જે એમણે જણાવ્યું છે. એજન્સી, બાહ્ય એજન્સી દ્વારા જે એમણે તપાસ કરાવીને આ રિપોર્ટ એમણે જાહેર કર્યો છે, એક્સચેન્જને સોંપ્યો છે. કઈ રીતે વ્યૂ આપી રહ્યા છો? સતત ઘણા સેશન્સ ઇન્ડસઇન્ડ બેંક આમ પણ આપણે નેગેટિવ જોઈ રહ્યા છે, આપનો વ્યૂ?
It has been an underperformer અને ક્યાં ને ક્યાં I think ઘણા બધા ફેક્ટર્સ હતા. Obviously, I think જે કોર બેલેન્સ શીટની એક ડિગ્રોથ હતી that played out on numbers. પછી મેનેજમેન્ટ જે એમડી સીઈઓ સાહેબ હતા એનું એક્સટેન્શન એમાં હતું અને હવે ધ લેટેસ્ટ થિંગ દેટ હેઝ પ્રોબબ્લી કમ આઉટ. તો મારી હિસાબે I think એક અંડરપરફોર્મર ટેક્સ કદાચ જારી રહેશે ઇન્ડસઇન્ડ બેંક માટે. And therefore, I think within the banking space, हमारे हिसाब से, I think within the large cap names at least, Kotak Bank seems to be reasonably paced within the larger names. The numbers ठीक ठाक છે, expectation each છે કે I think જે teams નો performance છે, that might continue with the addition of the personal loan portfolio of Standard Chartered of almost 4,000 odd crores, expectations of stability in CASA, expectations of asset quality pressures coming up, and return ratios which should remain stable. हमारे हिसाब से, I think Kotak Bank can be a better performer and a good performer within the banking index compared to an IndusInd. So I think we are not looking at IndusInd, obviously an underperformer ratio, but Kotak is something that can be kept on the watch list. ઓકે, તો કોટક મહિન્દ્રા બેંક જે છે એક લોંગ ટર્મ માટે તમે પ્રાઇવેટ બેંક્સમાંથી ફોકસમાં રાખી શકો છો. જીગર,